Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kalady, on the topic Breaking Binary Modes, Capturing the In-Betweens of the Past. Over to you, ma'am. Thank you so much for that warm introduction. Thank you, Dr. Jinimon, for inviting me to be part of this gathering. And I'm so glad that I could start off immediately after the Pro Vice Chancellor's words of utmost sanity, and also to hear about Chairman Mao. Thank you very much, Pro Vice Chancellor, for that very warm and insightful introduction. In fact, it helps me to start on what I say when we are trying to think of new ways of building history and trying to look at how you could include more people into the purview of history. What is the language that I'm expected to speak in? Is it English or is it Malayalam or is it a mix of both? Or is it an in-between? Organizers? You should Jinimon, I can't hear you. Can you type in the chat box? I'm sorry, I should have asked you this before. Teacher, do you like English? Okay. Is that fine? I mean, whatever. I'm comfortable with both. I mean, whatever can be. Okay. Okay, so I think we'll go with a mix of both because we're also talking about in between. Yeah. Hello, everyone. I'm so sorry that I can't see you in person. I wish വിദ്യാർത്ഥികളോട് നേരിട്ട് ഇടപഴകാനും നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അധ്യാപകർക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീരെ അത് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് maybe sometime I will be able to come there and meet you in person and talk to you, hear what you have to say. This is actually a real honor for me because a student of ours university is actually the head of the department of another institution and invites us is indeed a matter of honor. Thank you very much, Jinwon. I'm saying that again. Now, what do I intend to do? Basically, this is not a discussion about an event in history, an episode in history. It's not about the Mauryas or the Guptas or the Cheras or the Cholas. Basically, I want to look at it from a historiographic approach, looking at what the discipline of history has been over the years and how well we are acquainted with what we are doing. നമ്മളോടൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, സോഷ്യോളജിക്കാർ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുകാർ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സുകാർ ചെയ്യാത്ത, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ തിങ് ദറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്, what is your discipline all about, what does it try to do, what kind of knowledges does it try to build upon? So these questions have to be clear in our mind when we are claiming that we are doing history. So that is where I want to place my discussion and maybe try to walk through the ways in which the discipline has emerged and see where we are now, and also look for how we can move forward to think about in between ways of capturing the past. Let's see what these in betweens are. So I will start with sharing a PowerPoint, if you don't mind. You don't have to follow this PowerPoint at all. In case anybody wants to look at it, please look at it. Otherwise, please forget it. It's not binding that you follow the PowerPoint. Basically, it's just to help me go along where I want to. Sorry. Please bear with me because I have a bad cough. I'm so sorry. Basically, what am I trying to do when I'm talking about breaking binary modes and capturing the in-betweens? We have to, as I said, we have to see where we started from. ഈ നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, വിജ്ഞാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്, ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയിൽ ഗ്രേക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചൈനയിലൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയുടെ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാനൊക്കെ ചൈനയിലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് വളരെ വൈകി മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ടോട്ട്
taught in universities, we are made to believe that only the Greco-Romans had a historiographic tradition. So whatever, ഈ Greco-Roman historiographyയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ പതുക്കെ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റീനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വരവ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മേക്കിങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇമേർജ്ഡ് ഓവർ ടൈം എന്നുള്ളത്. സോ വി ഫൈൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രജക്ടറീസ് ഓഫ് ദിസ് നോളജ് മേക്കിംഗ് since the Greco-Roman traditions talked about humanism and the human element in making knowledges. Herodotus did that, Thucydides did that, Polybius did that, Titus and Livy did that. They actually narrowed down the focus to politico-military history as we know our discipline now. From then, we looked at the Christianity, traditions of Christianity, and there we start with this whole idea of binaries. ഇപ്പുറം അപ്പുറം എന്ന് നിൽക്കുന്ന ബൈനറികളുടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി തൊട്ടേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ കൺസെപ്ഷൻസ്, സ്പിരിച്വൽ കൺസെപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വെയർ ബേസിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ ദിസ് ബൈനറി മോഡ് ആസ് ഐ ഹവ് ഗിവൻ. ഹെവൻ ആണോ, ഹെൽ ആണോ, ഗുഡ് ആണോ, ബാഡ് ആണോ, സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡും സിറ്റി ഓഫ് എർത്ത്, ഇങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആലോചനകളും കൺസെപ്ച്വൽ ട്രഡീഷൻസും നേരത്തെ മുതലേ നമുക്ക് കാണാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് വൺ അഗേൻസ്റ്റ് ദി അതർ. നിങ്ങൾ ഈ ബൈനറികളിൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഹെവനും ഹെല്ലിലും ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഹെവനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഗുഡ് ബാഡിൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? ഗുഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിലും സിറ്റി ഓഫ് എർത്തിലും സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് എ ബൈനറി. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്നുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ, ഡൈക്കോട്ടമികളിൽ, ബൈനറികളിൽ നൽകുക മാത്രമല്ല, അതിലേതോ ഒരു വശത്തിനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആലോചന വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് പിന്നീട് ഇനിയും ബൈനറികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇമോഷണൽ, റാഷണൽ, സയന്റിഫിക്, അൺസയന്റിഫിക്, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈനറികൾ പിന്നീട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തെ കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയുടെയും ഒരു സ്പേസിലാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി നോക്കും. അതിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മിഡീവൽ റിനേസൻസ് പീരീഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ് ഓൺ വേർ വി ആർ. മിഡീവൽ റിനേസൻസ് പീരീഡ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഗോഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുകയും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സെന്റർ ആക്കി, ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിക്കം ദ സെന്റർ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ദ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ബിക്കംസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആണോ, എന്താണ് സയന്റിഫിക് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്? ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻസ് ഇസ് you observe, then you experiment again and again, and then you verify and come to the truth and form a law. This is the basic method of science, and this method was supposed to be the best as far as the medieval period was concerned. So we were pushed into, knowledge making was pushed into the spaces of getting into a niche of scientific pursuits, scientific ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് മധ്യകാല യൂറോപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡിസിപ്ലിൻ തന്നെ ഇമേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 18th സെഞ്ചുറി യൂറോപ്പിലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യൂറോപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൈനയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും കണ്ടിന്യൂസ്ലി for all those centuries, continuously ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചൈനയിലാണ്. But we don't look at China at all because we are focused and we are caught in this space of Europe. അപ്പം യൂറോപ്പിന്റെ മധ്യകാലത്ത് ഈ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വരുന്നത് റാഷണൽ ആയിട്ട് യുക്തിഭദ്രമാണോ ഇല്ലേ? ഇപ്പം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെവിടെയാ യുക്തി ഉള്ളത്? ഇടിമിന്നൽ ദൈവം അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന രീതിയിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ മേലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റാഷണലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന, സയൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റാഷണലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന, ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് വന്നത് എന്നുള്ളത്. Now, so when you look at how our disciplines emerge, disciplines എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it had boundary lines. Political science was not history, economics was not history, history was not mathematics, mathematics was not physics. So you had separate disciplines emerging. And what was the characteristic of a discipline? That it had a special focus. You don't study what you studied in history in mathematics. Mathematics, you study something else. History, you study something else. Economics, you study something else. So every discipline had its own subject matter or focus, and it had its own methodologies. So if you look closely, as an aside, what I want to say is, if you look closely, we talk about methodology as far as
സോഷ്യൽ സയൻസസ് ആർ കൺസേൺ. നമ്മൾ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്താണ് എന്ന് അധികം ചോദിക്കാറില്ല. കാരണം ആ സയൻസിന്റെ മെത്തഡോളജി അവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റഡ് ആണ്. വി നോ വാട്ട് ദ മെത്തഡോളജി ഓഫ് സയൻസ്. സോ ദി അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയാലും ശരി, സയൻസിനെ പോലെ തന്നെ നോളജ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധങ്ങളുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി ആർ എ സയൻസ് ബൈ സേയിങ് സി ദിസ് ഇസ് അവർ മെത്തഡോളജി. നമ്മൾ തോന്നും പോലെയല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ മെത്തഡോളജി എന്ന് എപ്പോഴും പറയേണ്ടി വരും. സോ social sciences especially have to put forward a claim saying that we have a specific methodology. So you have a methodology for sociology, you have another methodology for history, and you have another methodology for political science, you have yet another methodology for economics. Appo ingane oru disciplines ilum different aayittulla methodologygalum focusum ulla tarathilana disciplines emerge ചെയ്യുന്നത്. So when does this emerge? It emerges in 18th century Europe. യൂറോപ്പിന്റെ സ്പേസിലും ടൈമിലും the spatio-temporal locations of Europe is the 18th century Europe ആണ് അതിന്റെ knowledge in emergence in the spatio-temporal location എന്ന് പറയുന്നു. So you find that sorry, it emerges within the context of enlightenment. 18th century ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് enlightenment അറിയാം. വോൾട്ടേർ, റൂസോ, മോണ്ടെസ്ക്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പാട്ട് പാടും പോലെ പറയാറുള്ള 3 enlightenment thinkers, what they had to say, especially what Montesquieu had to say. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. So I'm not going into that in detail. Montesquieu had to say that climate ആണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ചൂടുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള എളുപ്പം ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും മടിയന്മാരും കൊള്ളക്കാരും അല്ലെ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നവരും ഓണസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും എല്ലാവിധ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് കൂൾ ക്ലൈമറ്റ്സ് ഉള്ളവർ. അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ അകത്തും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ റാഷണൽ ആണോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് വെറും പ്രിമിറ്റീവ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസിന്റെയും ആചാരങ്ങളുടെയും മതത്തിന്റെയും ഒക്കെ പിടിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങളെ നോക്കൂ, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മോഡേൺ റാഷണലിസ്റ്റ് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു, സയന്റിഫിക് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലെ എന്തുമാത്രം ബൈനറികളാണ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ആലോചനയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സോ എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ ഈ ആലോചനകളുടെ വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ബാഡ്, റാഷണാലിറ്റി ഉള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഗുഡ് ആണെന്നും റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യരുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ബാഡ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാലോ. വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ, സിവിലൈസിങ് മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. അപ്പൊ അതില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, അയ്യോ റാഷണാലിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ, നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ആചാരത്തിന്റെ പിടിയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിയമം പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നന്നാക്കാം, സതി നിർത്തലാക്കാം, അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചൈൽഡ് മാരേജുകൾ നിർത്തലാക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ തിങ്കിങ്, ട്രൈങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം എ സൊസൈറ്റി ത്രൂ ലോ and trying to bring rationality into a civilization. ഇതാണല്ലോ വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡിന്റെയും സിവിലൈസിംഗ് മിഷന്റെയും ഒക്കെ അടിത്തറ. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? എൻലൈറ്റൻമെന്റ് തിങ്കിങ് നിന്നാണ്. വാട്ട് ഇസ് ഗുഡ്, വാട്ട് ഇസ് ബാഡ്, റാഷണൽ ഇസ് ഗുഡ്, ഇമോഷണൽ ഇസ് ബാഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബൈനറികളുടെയും ഈ ഗുഡ് ബാഡ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ബൈനറികളിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ ഡിസിപ്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിത് പലപ്പോഴും അറിയും. നമ്മളിത് എല്ലാ ദിവസവും ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും എഴുതുകയും പഠിക്കുകയും അസൈൻമെന്റ് എഴുതുകയും തീസിസ് എഴുതുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറില്ല. സോ ലെറ്റ് us look into what and how our discipline looks like. So you find that within this context of enlightenment modernity, you find that these disciplines were emerging in 18th century Europe, the spatio-temporal location of 18th century Europe. And you also find that so many aspects of human life, നമ്മുടെ ഒരു കഷ്ണം മാത്തമാറ്റിക്സും നമ്മളുടെ മറ്റേ ഒരു കഷ്ണം ഫിസിക്സും ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ലിറ്ററേച്ചറും ഒന്നുമല്ല. വി ഹാവ് എവറിത്തിങ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഹോളിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടും, ഉച്ചയ്ക്ക് സംഗീതം കേൾക്കും, വൈകുന്നേരം പുസ്തകം വായിക്കും, ഇല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പറ്റി ഓർക്കും, നമ്മുടെ മാരേജ്, കിൻഷിപ്പ്, റിലേഷൻഷിപ്സ്, സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്ന, അല്ലെ നമ്മൾ ഉൽപാദനത്തിൽ, ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ദാറ്റ്
When the disciplines emerged, there was specialization. പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ, പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇക്കണോമിക്സിൽ ചില ആൾക്കാർ, പ്രകൃതിയിലുള്ള ചെടികളെയും സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ബോട്ടണിക്കാർ, മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സുവോളജിക്കാർ. ഇങ്ങനെ our life, human life and holistic human life was divided into separate compartments which we called as disciplines. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ interdisciplinary, multidisciplinary എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഡിസിപ്ലിനറി ബൗണ്ടറീസിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പല പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഇപ്പം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള MA പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി വേണ്ടി വരും, എക്കണോമിക്സ് വേണ്ടി വരും, സോഷ്യോളജി വേണ്ടി വരും, അല്ലെ ആന്ത്രോപോളജി വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, അല്ലെ ഇങ്ങനെ പലതും വേണ്ടി വരുമായിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെ അല്ലെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ when the disciplines emerged, they were like into different compartments, and so human life was divided into different compartments, each with a different focus and each with a different methodology. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇമേർജ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇമേർജ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് ഡ്രൂ എ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഇസ് വാലിഡ് ആൻഡ് നോട്ട് വാലിഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി പറയാണ്, നല്ല ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പം മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു അരിവാൾ എറിഞ്ഞോളും, ഈ അരിവാൾ എറിയുന്നതിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, oh, my grandmother is totally insane. She's giving us very absurd ideas about why should you throw a sickle onto your courtyard when there is heavy lightning. You find it ridiculous. I'm not going to do it. But then you sit in your physics classroom and then your teacher tells you iron is a conductor of electricity. So if you actually throw the sickle onto your courtyard, the lightning, the electric current from the lightning, passes through this and get earths, it passes down into the earth, so it doesn't affect us. So you learn the principle and then you say, that's good. So somewhere you have drawn a line between what is valid knowledge. Has grandmother gone to any school? I'm sorry, she hasn't gone to any school. She's uneducated. So we are not taking what she says. But once our teacher says the same thing, then you say, ശരിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ശരിക്കുള്ള നോളജ് എന്നും എന്താണ് ശരിക്കല്ലാത്ത നോളജ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനുള്ള ഒരു മാനസിക നിലയിലെത്തി. We have already come to a certain kind of an understanding that what is valid knowledge and what is not valid knowledge. വാലിഡ് അല്ലാത്ത നോളജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, for example, you find that this is also, modernity is also a period when institutions are coming up in a major way. You have institutions like a hospital coming up where you go there and another person comes there. You are sick and go there, another person comes there as a doctor to treat you. This is an institution away from your home. മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വൈദ്യരെ വീട്ടിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. രോഗിയായ ഞാനും പോകുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറും അവിടെ വരുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ്. പഠിക്കാനുള്ള ഞാനും പോകുന്നു, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആളും വരുന്നു. മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലമാണ്, വീടല്ലാതെ. So you have all kinds of institutions coming up in modernity: factories, hospitals, educational institutions, prisons, in number of lunatic asylums, in number of institutions coming up. And one institution, the university or the college or whatever, educational institution, there we have these disciplines being fostered in them. Like Rankine, the Berlin Revolution, Berlin University ആദ്യമായി ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിച്ചു, ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബെർലിൻ റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദീസ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ബീങ് പുട്ട് ഇൻ ടു ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ്. അവിടെ ആളുകൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നു, ഡിഗ്രി എടുത്തു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൂടെ അതിനകത്തുള്ള ഡിസിപ്ലിനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച് വിജ്ഞാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നോളജ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതൊന്നും നോളജ് അല്ല. സോ വാട്ട് ഇസ് വാലിഡ് നോളജ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് എവർ വാസ് നോട്ട് വാലിഡ്, അമ്മൂമ്മയുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കേം ട്രഡീഷണൽ നോളജ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്, ട്രഡീഷണൽ നോളജ്. അപ്പൊ ഈ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നോളജിനെക്കാട്ടിലും താഴെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പുറത്ത് വാലിഡ്, അപ്പുറത്ത് നോട്ട് വാലിഡ്.
ഇപ്പുറത്തെ മോഡേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നോളജ്, അപ്പുറത്തെ ട്രഡീഷണൽ നോളജ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് സുപ്പീരിയർ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻഫീരിയർ, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. സോ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഇമേഴ്സ്, ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നോളജ് ഓൾസോ ഹാഡ് ദീസ് അപ്പുറം ആൻഡ് ഇപ്പുറം, അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് സുപ്പീരിയർ എന്നും ഏത് ഭാഗമാണ് ഇൻഫീരിയർ എന്നും പറയാതെ തന്നെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. സോ വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇമേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we find that, as I said, it went hand in hand with the institutionalization of all walks of life. It also went hand in hand with the colonial expansion. ഇതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് കൊളോണിയലിസവും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൊളോണിയലിസത്തിന്, ഈ അധിനിവേശത്തിന് പല ദിക്കിലേക്കും എത്താൻ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം, ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, മലബാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, മലബാറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ മലബാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? മലബാറിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അല്ലെ? അപ്പൊ വില്യം ലോഗൻ മലബാർ എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു. അത് വെറുതെ ഒഴിവ് സമയത്ത് അങ്ങ് എഴുതിയേക്കാം, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ എഴുതുന്നതല്ല. ദീസ് ആർ വെരി determined efforts to map up a place. ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ, അവിടുത്തെ ചെടി, അവിടുത്തെ മണ്ണ്, അവിടുത്തെ കൃഷി, മനുഷ്യരുടെ വേഷം, ആചാരം, ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബ്ലോട്ടിംഗ് അപ്പ് വാട്ടർ. You take it up, you absorbing that water with a blotting paper. ഇതുപോലെ you are constructing knowledges about a people. ഈ ഒരു പരിശ്രമം throughout all those colonial pursuits, it went hand in hand with colonial administration and colonial empire building. So it coincided with colonial expansion. And Lord Curzon remarked after the Bengal partition that knowledge was the furniture of the empire. So if you have to build an empire, you essentially needed the knowledge ingredients that were necessary for building that empire. How else will you control? എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ. അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മാർഗം എന്താ? ദേ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻസ്. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചും സോഷ്യോളജിയിലൂടെ നിങ്ങൾ മാട്രിലീനിയൽ ഓർ വാട്ട് എവർ കിൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ചും, ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും, സുവോളജിയിലൂടെ അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും, ബോട്ടണിയിലൂടെ, ഹോർത്തോസ് മലബാരിക്കസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, ബോട്ടണിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശത്തെ സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻസും ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു നോളജ്, ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് നോളജ് ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള. അതേസമയം യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. So these knowledges that emerged through the disciplines at one level built up knowledges about Europe, at another level it also built up knowledges about the entire empire. അപ്പൊ എവിടുന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്? ഇതിന്റെ ഒരു രീതി ഇത് തുടങ്ങുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ്. എങ്ങനെ വേണം ഹിസ്റ്ററി? ചൈനയുടെ മട്ടിലല്ല, പഴയ ഗ്രേക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻസിനെ കോളപ്പ് ചെയ്തു. റീബർത്ത് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സിവിലൈസേഷൻ ആണല്ലോ റിനൈസൻസ്. ഇറ്റ് കോൾസ് അപ്പ് ദ ഏർലിയർ ഗ്രേക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം, ഓഫ് സയൻസ്, ഓഫ് റാഷണാലിറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം കോളപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസിപ്ലിനുകൾ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇമേർജ് ചെയ്ത ഡിസിപ്ലിന്റെ മാതൃകകളാണ് എംപയറുകളിലേക്ക് നിരന്തരം വിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം സോ ഇറ്റ് വാസ് എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇൻ എ സെൻസ് ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നോളജസ്, ഈ ഡിസിപ്ലിനുകളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നോളജസ് ഒക്കെയും തന്നെ കൺട്രോളിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫേർണിച്ചർ ഓഫ് ദി എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർസ്യൂട്ടിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്യൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സോ ഇങ്ങനെ നോളജുകളും കൊളോണിയൽ എക്സ്പാൻഷനും നോളജ് പവറിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ്, പവർ കൺട്രോൾ ഡോമിനേഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജെയിംസ് മില്ല് നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ വിഷമിച്ച് അയ്യോ പ്രിമിറ്റീവ് ആണോ, എന്നാൽ നന്നായി കളയാം എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും സോഷ്യൽ റിഫോം നടത്തുകയും അത് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെ വേണം നമുക്കൊന്ന് നന്നാവാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ട്രാപ്പിൽ അങ്ങ് പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ദേ കോൾ us primitive, we also believe that we are primitive and then we try to mend our ways. മോഡേണിറ്റി മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ
ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡിസിപ്ലിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റിവിസമാണ്. പോസിറ്റിവിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫിയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറയായി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് റാഷണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുഡ് ബാഡും റാഷണൽ വേഴ്സസ് ഇറാഷണൽ എന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഇതേ കാലത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പോസിറ്റിവിസം, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സയൻസ് ആണല്ലേ, ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിലാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് റാഷണാലിറ്റിയും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ സയന്റിഫിക് നോളജ് ബിക്കംസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സയൻസിന്റെ രീതി എന്താണ്? ഒബ്സർവേഷൻ, എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. മിഡീവൽ യൂറോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ലോഗൻ എവറിത്തിങ് ഇസ് നോബിൾ എന്നാണ്. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്ററി ഓവർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത് എല്ലാം അറിയാം. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ചെടികൾ വാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മറ്റ് പ്രതിഭാസം, ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നമ്മൾ സയൻസ് എന്നുള്ള ടൂളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എവറിത്തിങ് ഇസ് നോബിൾ. നോളജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ആത്മവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. ഈ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആയിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ട്. ഇതേ നോക്കൂ, നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നോളജും ഇല്ല. അതിനെ പറ്റി എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസും ഇവിടെ ഓൾറെഡി അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ. സോ ഇങ്ങനെ നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർ ടെക്നീക്സ്? നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. മെത്തഡോളജിക്കകത്ത് പ്രോപ്പർ സൂട്ടബിൾ, ഹൗ വിൽ യു കളക്ട് ഡാറ്റ, ഹൗ വിൽ യു ഇന്റർപ്രറ്റ് ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെത്തഡോളജി, മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ സൂട്ടബിൾ ടെക്നീക്സ്, ഓരോ ഡിസിപ്ലിനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ യു കുഡ് കളക്ട് ഡാറ്റ എംപെരിക്കലി. ഈ എംപെരിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടില്ല, കണ്ടും കേട്ടും മണത്തും തൊട്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി മെറ്റീരിയലി ഭൗതികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനും അത് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ലോ ഒക്കെ എന്താണ്, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നൊരു ലോ അല്ലെ. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നാൽ വാട്ടർ ആവും എന്ന് നമുക്ക് പല ദിക്കിലും അറിയാം. ഇവിടെയും അങ്ങനത്തെയാണ്. ഇങ്ങനെ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ലോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടിയാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നാളെയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും, മറ്റന്നാളും വെള്ളം ഉണ്ടാവും, 1000 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. സോ യു കൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പൊ സയൻസിന്റെ ഒരു രീതി formulation of laws and which will actually help to predict the future എന്നാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസസിലും തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെയും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വലിയ ആത്മവിശ്വാസങ്ങളാണ്. പറ്റും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസങ്ങളാണ്. പിന്നീട് ഇത് 920 കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിനോട് വിമർശനങ്ങൾ വരികയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസിപ്ലിന്റെ അകത്ത് സാധ്യമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 920 ശേഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ പോസിറ്റിവിസം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഡാറ്റ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഡാറ്റ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാം? നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ തന്നെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡാറ്റ മറ്റേയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡാറ്റ എന്നല്ല, നമ്മളെ തന്നെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റികളെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ യന്ത്രം കണക്കെ പോയി ഡാറ്റ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നു, കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ലോ കൺക്ലൂഷനോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പം ദ ഐഡിയ വാസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിയാലിറ്റി ഔട്ട് ദർ. പിന്നെ ഒരു പാസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോകാം, പാസ്റ്റിനെ പെരുക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പാസ്റ്റിനെ പെരുക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പോയി ആ പാസ്റ്റിനെ പെരുക്കിയെടുത്തോണ്ട്, കാരണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അതിലിടുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, പ്രെജുഡിസ്, ബയസ് ഒന്നും അതിലിടാതെ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു പെരുക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന. സോ ദർ ഇസ് വൺ റിയാലിറ്റി ഔട്ട് ദർ. ഈ ആശയം there is a reality out there, നമ്മൾ ഒന്ന് ചെന്ന് പെറുക്കിയെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിനോടൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് EH കാർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഡാറ്റ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പോലെ അത് എണീറ്റ് നിൽക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ചാക്ക് പോലെയാണെന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഒരുപക്ഷെ കാറാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം അല്ലെ, ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിസർച്ചർക്ക് അത് സാധിക്കും. എവറിത്തിങ് ഈസ് നോബിൾ, ദ ട്രൂത്ത് ക്യാൻ ബി അറൈവ്ഡ് അറ്റ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മെത്തഡോളജി ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്? ഈ മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ റിസർച്ചർ ഇസ് മോർ കമ്പീറ്റന്റ് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് സയന്റിഫിക്കലി ട്രെയിൻഡ് മൈൻഡ്. സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നത് വെറുതെ അല്ല. യു ആർ ട്രെയിനിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് യു ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ സയന്റിഫിക് സ്പേസ്. എന്താണ്, സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സയന്റിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്പേസിൽ, നോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്, വാല്യൂസ്, സബ്ജക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു സ്പേസിൽ യു കെൻ ഗോ ആൻഡ് പിക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ് യുവർ ലോസ്. അപ്പം ഈ ലോന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ലോ ആവൂല. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപകമായി യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഒരേപോലെ ചേരുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരാൻ കൂട്ടാക്കില്ല എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ യു കനോട്ട് പിക്ക് അപ്പ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസസ്. യു കൻ ഓൺലി പിക്ക് അപ്പ് വെയർ യു ക്യാൻ ജനറലൈസ്. പൊതുവെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ അനുഭവം അല്ല നിങ്ങളുടെ അനുഭവം. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഓർത്ത് കാണും, ഈ ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കലക്ടർ വാസുകി അല്ലെ, അവര് പറഞ്ഞു പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് പേർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഹാവ് ക്ലോത്ത്സ് ടു വെയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് your unused clothes lying at home, please bring it so that we can distribute it. പലർക്കും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So there were lot of Dalit persons who put a post on the social media saying that ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഴയ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. അല്ലെ, നമുക്ക് വാസുകി കളക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു നല്ല, സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ there was a lot of Dalit activists who put a post on the media saying that don't talk to us about old clothes, because many of our mothers were working as domestic helps in houses and they were bringing old clothes. So this whole mention of old clothes and distribution of old clothes, revives a trauma for us. That's a trauma that we live with, of our poverty and of our disabilities in terms of caste and all that. So please don't bring it up. So there are different versions of a reality. ജീവിത അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അനുഭവം അല്ല വേറൊരാളുടെ അനുഭവം. അപ്പൊ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താണ്, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജനറലൈസേഷൻസ്. So a lot of things ഞാൻ പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ്, സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ, ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ലിവ്ഡ് ലൈഫ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുറത്തായി പോകുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അത് പുറത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിറ്റിവിസം ഇസ് കൺസേൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ, വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് we have to look into what is in and what is out as part of this knowledge making process in history. Now what about the methods that we generally take up? We collect archival data, fine. We go for archival data, then who is in, who is out? Subaltern studies effectively pose this question of where is the archive for the subaltern? Subalternsന്റെ ജീവിതം പഠിക്കാനുള്ള ആർക്കൈവ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? കൊളോണിയൽ ആർക്കൈവിൽ ഉണ്ടാവോ? അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇതുണ്ടാവോ? അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻസർജൻസി റെക്കോർഡ്സിൽ സബാൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നുണ്ട്, കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റം ചെയ്ത് പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ ഇട്ടവരുടെ പട്ടിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സബാൾട്ടേൺസിനെ കാണാം. ഇപ്പം ഡോക്ടർ പി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ പഠനത്തിന് 1921 ശേഷമുള്ള പത്രവാർത്തകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പുള്ളി പഠിക്കും. ദ ഡിസ്കോഴ്സസ് ദാറ്റ് വർ ജനറേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ 21, അതില് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ 921 മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ ലൂനറ്റിക് അസൈലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവിട്ടുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്തായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ, മരിക്കാൻ തയ്യാറായി പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭ്രാന്താണ്. പിന്നെ ഇവരെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണ്? ഇവരെ ഭ്രാന്താശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു how this whole
trajectory of, who is in and who is out, and how do you look at this in person and how do you look at that out person. ഇങ്ങനെ പലതും കാണാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ സബാൾട്ടേൺസിന്റെ ആർക്കൈവുകൾ കിട്ടുക, നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ്? ഡു വി ഹാവ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് people who have been out, in, out, the binary ആണ്, who's in and who's out of history. Do we have a method for picking them up? അതുകൊണ്ടാണ് സബാൾട്ടേൺ സ്റ്റഡീസ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, മെമ്മറി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെ. ഇന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ല നാളെ പറയാം. നാളെ അയാൾ വരുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി ഇത്തിരി കൂടി നന്നാക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ. സോ മൈ മെമ്മറി ടുമോറോ ഫോർ you as a researcher coming to look at my memory will be different from what I said yesterday. So memory is extremely subjective. History അത് സമ്മതിക്കില്ല. റാങ്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതിരെ തല്ലി പുറത്താക്കും. അപ്പം so subaltern studies says that memory is an anti-historical device. ചരിത്രം അതിന്റെ തികഞ്ഞ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ അനുവദിക്കാത്ത, പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ who is in, who is out? What are the methods available for you to bring people in? Are positivism methods enabling you to put people in, or is it actually creating a situation where so many people are out? പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓൾസോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ, നമ്മുടെ ആർക്കൈവ്സിലെ ഡാറ്റയൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഹൗ മെനി, വിച്ച് ഇയർ ടു വിച്ച് ഇയർ, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അളക്കുമ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി what actually happened, how did they look at this whole question, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സട്ടിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള. ഇപ്പം മലബാർ കലാപത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എറണാകുളം മാപ്പിളമാരും അപ്പുറത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും പിന്നെ ലാൻഡ് ലോർഡ്സും ഒക്കെ. ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് ഓടിപ്പോകുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഷംഷാദ് ഹുസൈന്റെ പഠനം, മലബാർ കലാപത്തിന്റെ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെയൊക്കെ ഓറൽ ടെസ്റ്റിമണീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനം, അഗൈൻ ഓറൽ ടെസ്റ്റിമണിയാണ്, മെമ്മറിയാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും പറയും, ഷോ എന്തൊരു മൊഞ്ചാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ കാണാൻ, നല്ല നിറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അപ്പുറം ഇപ്പുറം. പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഡിസയേഴ്സോ ഇവരുടെ താല്പര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അപ്പുറത്തും പോയി നിൽക്കുന്ന, ഇല്ല ഈ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈനറി അലിഞ്ഞു പോകുന്ന. അതുപോലെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ MA ഡിസിറ്റേഷന് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ MA ഡിസിറ്റേഷൻ, ഷീ വെന്റ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഓൾ ദോസ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് ഹു കെയിം ബാക്ക്. മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷം നാട് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് തിരിച്ചു വന്ന ആ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി MA ഡിസിറ്റേഷൻ ആണ് ചെന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ, ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എത്ര ആൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അല്ല, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ചെന്നപ്പം ഷീ സെഡ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. കാരണം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെൻ ദേ വെർ സൈന്യം അവിടെ ഉണ്ട്, the military is stationed there, and they will get a call. They have their food and rations and all that. Then they'll get a call saying that you please move from this place to another place. അപ്പൊ അവരത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the food and rations would be left behind. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പിളമാരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോ, ഇവിടെ അരിയൊക്കെ സാധനമൊക്കെ ഇരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ്, അപ്പുറത്ത് എറണാടൻ മാപ്പിളാസ് ഓൺ വൺ സൈഡ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. And this binary where we have created these monolithic versions of history. So that actually breaks when you see that the British were actually helping. വേറൊരു ഡാറ്റ അവൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാപ്പിളമാര് ചില ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ഓടിപ്പോയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഇല്ലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാപ്പിളമാര് തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ കടത്തൊക്കെ കടത്തി വിട്ട് സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത്. സോ ദിസ് ഹോൾ നോഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്, ദ നമ്പൂതിരി ലാൻഡ് ലോർഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ എറണാടൻ മാപ്പിള ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്, all these binaries actually break if you actually go into those qualitative data. But we have not seen it because our methods have not allowed us, have not permitted us to look at qualitative data. So ideally, we start out with our own questions. Qualitative data, we are not taking qualitative data, sorry. No, I have decided on my research topics. I have decided what questions I will ask. I will go and ask, and whatever qualitative data questions I ask, whatever results I get, I come back and process. So basically it's about me, another binary, the researcher.
and the research. I mean, I don't care what you have to say. You may tell me things about, but I'm sorry, please don't give me paragraphs and paragraphs of your experience. Just tell me how many. No, I'm only interested in that quantitative data. How many people actually moved? How many people actually came back? How much of land was taken? How many Mapalas died? Give me the number, because I'm not interested in that qualitative data that you have to say. So as long as I'm not picking up that qualitative data, I have decided what questions I will ask. I have got those answers from you and forget you. I'm not interested in you anymore. ഞാൻ ഇനി ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത് എന്റെ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. So basically, researcher becomes a supreme. If you look at all our investigations, historical investigations, I am supreme because I am part of an institution. I have read these many books. I have taken a course in research methodology. I am the supreme element in this research. I mean, forget you. Even though the title of my thesis says that it is a research on you, you are nowhere in this thesis. It's me, and me. So the binary of the researcher versus research, it is a superior researcher who is important in this whole process of research. So if you look at the whole process of research itself, you find innumerable binaries that are there. Researcher, research, so many of these binaries. So I'm sorry. So if you look at these binaries, for example, look at this. If you can see the slide, I hope I would just want all of you to just look at this slide, even if you're not looking at the other slides. But look at these kinds of binaries. I've just picked up a few of the binaries that are there. Private sphere and public sphere. Which sphere what is a private sphere? It is a home, and everything else outside the home is a public sphere. And what is this public sphere? Government, law, culture, religion, whatever. Everything else that comes out. So that is the public sphere. Now, woman versus man. You can't even think of in-between spaces. Now we are talking about queer histories, right? Same-sex love in India by Salim Kidwai and Ruth Vanida. You're talking about how queer, different kinds of sexualities lived from the ancient period. That's an excellent book. It is from the ancient period to the modern, up to Gandhi, I think. Talking about, queer histories. But we were not allowed to do that. As far as we were concerned, history only had men and women. No in-between spaces of, different sexualities and different gender identities. It was either emotion or rationality. Only now we are able to write a history of emotions. Please don't bring your emotion into this. We are talking about rationality, enlightenment, rationality. All we are interested in are the rational actions that people engaged in. So we are not looking at that. And what is significant? E.H. Carr discusses this. So many people cross the Rubicon River, but only when Caesar crosses the Rubicon River, we take it as a fact. നമുക്കൊന്നും പനി വന്നാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. E.H. Carr പറയുന്നുണ്ട് ട്രോട്സ്കിക്ക് പനി വന്ന കാര്യം. ആഫ്റ്റർ ലെനിൻ ഹൂ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ ആണോ ട്രോട്സ്കി ആണോ? അപ്പൊ ട്രോട്സ്കി ഡക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് പനി പിടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പനി പിടിച്ച കാരണം സ്റ്റാലിന് അധികാരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഡിസൈസീവ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. അപ്പൊ ആർക്ക് പനി പിടിച്ചാലാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക? എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കൊറോണയോ പനിയോ ഒന്നും പിടിച്ചാൽ ഒരു ചരിത്രവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ട്രോട്സ്കിക്ക് പനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാട്ട് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ചില ആളുകൾ മതി നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ശൂദ്രാസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം നമ്മൾ വീണ്ടും പണിപ്പെട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. മ്ലേച്ഛാസിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം പണിപ്പെട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ദളിത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ വീണ്ടും പണിപ്പെട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. വിമൻസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പണിപ്പെട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവരൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് were generated there. So who is in, who is out എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ nature versus culture. Culture is actually, culture and civilization. We are bothered about civilization here. Object versus subject. Who is the subject and who is the object? നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ആർ റിസർച്ച്. അതിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രമാണി എന്ന് പറഞ്ഞ്, റിസർച്ചർ ആണ് പ്രമാണി എന്ന് പറയുന്നത്. And we are all winners എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ in between spaces ഇല്ല. And you find that the right side of the binary, public sphere and activities, politico-military history, it has been about men, it has been about rationality, it has been about culture and civilization, it has been about what the historian thought as the most significant in history. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദളിതർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരൻ
ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കേട്ടപ്പോ. ദളിതരിങ്ങനെ പീഡനത്തിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും, അതൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഷോക്കിംഗ് ടു മീ. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഐ എം സോറി, ഇതൊന്നും ഇവിടെ നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. ഐ മീൻ ഹൂ ഈസ് എ ദളിത് എനിവേ? she is not significant to our writing of history. So അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ദളിത് ഹിസ്റ്ററീസിനെ തിരുത്തലുകളായിട്ട് അല്ലെ വീണ്ടെടുക്കലുകളായിട്ട് നമ്മൾ ദളിത് ഹിസ്റ്ററീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കും. സോ ഓൺലി ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബൈനറി വാസ് പെർമിറ്റഡ് ഇൻ ടു നോളജ് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ്, വാട്ട് വാസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ന്യൂട്രൽ, വാല്യൂ ഫ്രീ scientific histories എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ what did we end up with? Numerous subjectivities. ആഫ്രിക്ക ഡാർക്ക് ആയി പോകുന്നു, സാവേജ്, ബാർബേറിയൻ, ക്രിമിനൽ, പ്രിമിറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ വിൽ ഡ്യൂറന്റിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വാരി തൂവിയത് കാണാം. സാവേജ്, ബാർബേറിയൻ, ഈ വാക്കുകൾ it's like strewn all over the place in those textbooks. So there is a very tight construction of who is good, who is bad, who is rational, who is irrational, who is advanced and who is primitive. You can't understand a culture in its own terms. Africans will say, this is our culture. How dare you call us primitive? അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? Only now we are able to talk back. തിരിച്ചു മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ബൈനറികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്ത് മാത്രമാണ്. അപ്പം what happened was that numerous hierarchies, who is superior, who is inferior, who is the other, അല്ലെ? ഞാനിപ്പുറം, നിങ്ങൾ അപ്പുറം, നിങ്ങൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള അതർ ആണ് എന്റെ, ഞാനിവിടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബൈനറികളുടെ അകത്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഇമേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് വി ഡു ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് വി ഡു ഇറ്റ്? ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയെടുത്തത്? നോക്കൂ, എന്റെ മെത്തഡോളജി ഇതാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ പറയും, ദിസ് ഇസ് മൈ മെത്തഡോളജി, ഫുട് നോട്ട്, ബിബ്ലിയോഗ്രഫി, ഐ ഹാവ് ഫോളോഡ് ദ മെത്തഡോളജി, സോ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം മീ. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മെത്തഡോളജി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം തലയിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രെജുഡിസോ എന്റെ സബ്ജക്ടിവിറ്റിയോ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രെജുഡിസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് എ മെത്തഡോളജി ഐ ഹാവ് ഫോളോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മെത്തഡോളജിയുടെ പുറകിലാണ് ഈ ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. സോ ഐ കൻ റൈറ്റ് വെരി വയലന്റ് ഹിസ്റ്ററീസ്, അല്ലെ, ആര്യൻ സുപ്രീമസിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാസിസത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ. സോ ഐ കൻ റൈറ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് വേർ ദർ ഇസ് somebody in and so many out. അകത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ആളുകൾ പുറത്തായി പോകുന്ന ഹിസ്റ്ററി എഴുതും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും, ദിസ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി, വാല്യൂ ഫ്രീ സയന്റിഫിക്. ആഫ്രിക്കയെ ഞാൻ ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇന്ത്യക്കാരെ ഞാൻ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ദിസ് ഇസ് വാല്യൂ ഫ്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സയന്റിഫിക് ഹിസ്റ്ററി. സോ ഇൻ എ certain way, the ways in which our historical knowledge developed was actually legitimating domination. ആർക്കാണോ അധികാരമുള്ളത് ആ അധികാരത്തിലുള്ളവരുടെ അധികാരത്തെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോവാനും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. സോ അകത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന I'm sorry. So it left out women, Afro-Americans, ethnic minorities, Dalits, Adivasis, many sexualities. ഒരുപാട് പേര് പുറത്തായി പോകുന്ന ചരിത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് 60കൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ 1960s ശേഷമൊക്കെ ഇത്തരം നോളജുകളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള, ഇത്തരം നോളജ്, വിട്ടുപോയ നോളജുകളെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടി വന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് കുറെ പേരെ പുറത്ത് നിർത്തിയോണ്ട് ഈ ബൈനറി നോഷൻസിൽ ആരകത്ത് ആര് പുറത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൂ, വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ്ജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിന് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സാധ്യമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 1920 ശേഷം 40-50 ആയ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആലോചനകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ദെറിദയുടെ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൊക്കെ ഈ കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്ന, അല്ലെ, യൂറോപ്പ് കേന്ദ്രം, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫിലോസഫിക്കൽ നോഷൻസ് കേന്ദ്രമായി നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളെ വിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ യൂറോപ്പ്, വി ആർ കോട്ട് അപ്പ് ഇൻ യൂറോപ്പ്, വി ആർ കോട്ട് അപ്പ് ഇൻ സോ മെനി ഫിലോസഫിക്കൽ നോഷൻസ് ദാറ്റ് യൂറോപ്പ് ഹാസ് ജനറേറ്റഡ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്
അതുപോലെ തന്നെ 70s എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിന്റെ ഓറിയന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ സെയ്ദ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിന്റെ അപരമായിട്ട് അതറായിട്ട് ഓറിയന്റിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രവർത്തികളോ ദുഷ്ട ഗുണങ്ങളോ വൈസസ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം, മടിയന്മാരും എന്താണ് പിന്നെ സെക്ഷുവൽ എക്സസസിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും കള്ളന്മാരും അല്ലെ. മോണ്ടെസ്ക്യൂവിന്റെ അതേ സാധനമാണ് അല്ലെ, ട്രോപ്പിക്കൽ ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ വൃത്തികെട്ടവന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. that kind of a reading into. So it says that Europe was actually constructing the other empire. European എംപയറുകളിലുള്ള ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ പീപ്പിൾസിനെ യൂറോപ്പ് വാസ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് them as an inferior other. I am superior. So by saying you are inferior, automatically my superiority is established because I am the opposite of you, on an opposite binary mode with you. So ഇങ്ങനെ ഒരു യൂറോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത, ഓറിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരു വളരെ പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു സെയ്ദിന്റെ, helping us to look at how this binary was trying to be constructed എന്നുള്ള. So a projection of the vices that the West does not want to admit that it possesses: cruelty, sensuality, laziness, terror. അല്ലെ, അമേരിക്കയിൽ ഒന്നും ടെററിസം ഇല്ലാന്നാണ്. ടെററിസം ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ ഉള്ളു ടെററിസം എന്നാണ്. വാട്ട് ദേ ഡു there is not terrorism. They can enter a church and fire their children in schools, fire at other children. ടെററിസത്തിന്റെ ബേസിക് എലിമെന്റ്സ് സ്കൂളിൽ വരെ കാണുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ടെററിസം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് യുവർ നെറേറ്റീവ്. നിങ്ങളുടെ നെറേറ്റീവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് അനോണിമസ് മാസസ്, ആരൊക്കെയോ ആണ്, ആരാന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അലാഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാൾട്ടർ ഡിസ്നിയുടെ ആനിമേറ്റഡ് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അലാഡിൻ ഓടുന്ന ബസാറുകളുണ്ട്, കൊരങ്ങനെയും തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അലാഡിൻ ഓടുന്ന ബസാറിൽ അത് ഇന്ത്യയാണോ അറേബ്യയാണോ ഒരു പിടിയും കിട്ടൂല. റോപ്പ് ട്രിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, കുഴയിൽ ഊതി കഴിയുമ്പോൾ റോപ്പ് ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് പോകുന്നു, അത് ഇന്ത്യൻ റോപ്പ് ട്രിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അറേബ്യൻ ബസാറുകളിൽ. So you find that happening on a very large scale. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സെയ്ദിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ യൂറോപ്പ് അപ്പുറത്തെ ഓറിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈനറി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിയിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഓറിയന്റ് ഇപ്പുറത്തെ യൂറോപ്പ് അപ്പുറത്തെ ഓറിയന്റ് എന്നുള്ള ബൈനറി അല്ല, അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ക്യാൻ വി ഗോ ബിയോണ്ട് ബൈനറീസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബിയോണ്ട് ബൈനറീസ് വേർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസ്. ഇപ്പൊ കോളനൈസർ മുകളിൽ നിന്ന് വന്നു, കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായും ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു തീർത്തു എന്നല്ല, കോളനൈസറിന്റെ ശബ്ദവും ഇടയിൽ എവിടെയോ കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമി ബാബയെ പോലുള്ളവര് ബിയോണ്ട് ബൈനറീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസിനെ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഡയസ്പോറ പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി, അവർ ഇന്ത്യക്കാരാണോ അമേരിക്കക്കാരാണോ, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെയും അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിന്റെയും ഒരു ഇട സ്പേസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഷയിലൊക്കെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗ്, ചിനുവ അച്ചീബെ, ആലിസ് വോക്കറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ഭാഷ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്, പക്ഷെ ഇത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി which will actually take you away from ഒരു ഭാഗം മറ്റേ ഭാഗത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സപ്രസ് ചെയ്ത് വിക്ടിംസ് ആക്കി മാത്രം വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മാർജിനലൈസേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററീസിലും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വെറും വിക്ടിംസ് മാത്രമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല ഒന്നുമില്ല. അയ്യോ പാവം സ്ത്രീ, പാവം ആദിവാസി, അയ്യോ പാവം ദളിത്, നമ്മൾ വിക്ടിംസ് ആണ്, സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിക്ടിംസ് ആണ്. പക്ഷെ വിക്ടിംസ് മാത്രമല്ല, വി ആർ ഓൾസോ വിന്നേഴ്സ്. നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഏതോ തരത്തിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വി ഓൾസോ ഫൈൻഡ് എ വോയിസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ട് ദളിതരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അവസാനിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇല്ല അല്ലെ. വി ആർ ഓൾസോ വിന്നേഴ്സ്, വി ആർ ഓൾസോ ഏജന്റ്സ്. ചില തരത്തിൽ വി ഓൾസോ ഹാവ് അവർ ഏജൻസി വേർ വി ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കാലത്തെ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ബൈനറി, അതിൽ ഒരു ബൈനറി കംപ്ലീറ്റ്ലി വോയിസ്ലെസ് ആക്കുകയാണ് മറ്റേ സൈഡിനെ എന്ന് പറയുന്ന നോഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനാണ് നമ്മുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസിന്റെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാബയുടെ ഒക്കെ തിയറിയിൽ ഹൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസ് എന്നുള്ള
I'm just rushing back. I think my time is done. so, I'll just rush back to. So, opens up a possibility. History ke agathe idu enganeyanu possible ആവുന്നത്. ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ഈ വലിയ നെറേറ്റീവ്, ദ മെറ്റാ നെറേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, യൂറോപ്പ് എംപയറിനെ മുഴുവൻ തീർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വാദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ്, മെത്തഡോളജി എന്താണ്? അയ്യോ, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഇല്ലേ, പോസിറ്റിവിസം ആണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം ദീപക് ചക്രവർത്തി പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതാം, യൂറോപ്യൻസ് എഴുതണ്ട, ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് എന്താണ്? അവരുണ്ടാക്കി തന്നാണ്, അല്ലെ? എവറിഡേ സബാൾട്ടേണിറ്റീസ് ഓഫ് തേർഡ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററീസ് എല്ലാ കാലത്തും അതിനോട് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സബാൾട്ടേണിറ്റി നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് ദീപക് ചക്രവർത്തി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു പുസ്തകം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. വിച്ച് ഈസ് ദിസ് ബുക്ക്, കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ്, സബിസാജി ഭട്ടാചാര്യയുടെ കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യൂ ഫ്രം ബിലോ, കൊളോണിയൽ പവർ ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ്, colonial state and interest representation, colonial domination and countervailing hegemony. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, I'm stopping there. I just want to say that ഈ ഏകപക്ഷീയമായി കോളനൈസർ വന്ന് കോളനൈസ്ഡിനെ കീഴടക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദത്തിനേക്കാളേറെ, കോളനൈസർ വന്നപ്പോൾ ഈ കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനതയുടെ ഏതെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഡിഡ് they have to consider in some of the voices, some of the cultural practices of the colonizer? ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ is about wearing the shoe. Indians used to remove their shoe when they get into some place, whether in the temple or the court or any place they respect, they remove their footwear and then get inside. This is an Indian practice. So Sabyasachi talks about how this shoe question was articulated when the British came in. When they went into the early period, when they had not established their sovereignty, when they had to enter the courts, they would take their shoe off as a sign of respect. Gradually, which means that they were actually adhering to the colonized practice. If Indians are like that, we will also remove our shoe. But gradually, when the empire became strong, they used this very idiom of the shoe, of the wearing of the shoe, to say that now when you Indian are entering our court, you please remove your shoe. So they were actually using that. In fact, Gandhi's father, he was a civil servant. So Gandhi gives this anecdote about how his father used to hate it when the British superiors used to come, because he was forced to wear a shoe. So this shoe, which is removing the shoe, which is an Indian practice, was actually appropriated and reused. They had to somewhere what are the voices and the practices from the ground. So that is where we have to look at the history of one person dominating on the other, but where are the voices from below that are also going in, and where are the voices from below that you can capture in the in-betweens, the Dalit voices, the women's voices, how women are speaking out against patriarchy, how women are trying to recapture their agency, how Dalits are trying to, the rule might be that no Dalit can walk. Somewhere the Dalit is breaking that law. Now, the rule might be that no women can do this. Somewhere a woman might be breaking that law and trying to subvert it. So these transgressions, subversions are also instances where women, Dalits, Adivasis regain their agency. And those voices, if you have to hear those voices, you have to move away from these binary notions of winner, victim, oppressor, oppressed, colonizer, colonized, and look for those man, woman. Look for those in-between spaces, those qualitative in-between spaces, those subjective spaces, those emotional spaces where you can capture all those lived lives. If history is a record of the past, if it is a record of those lived lives of the past, how will you capture those lived lives?
So if you have to effectively capture those lived lives, you have to move beyond the binaries and capture the in-betweens of the past. Thank you so much. I'm very sorry if I've taken more time than I should. Thank you so much for listening to me. Thank you, ma'am. We are so privileged to have you here. Your talk was so informative in the sense that it stimulated us to be more inclusive, to think beyond the binaries and capture the in between. Now, the webinar is open for discussion. Hello, ma'am. Yes, I can hear you. Please, Parvati. Thank you so much, ma'am, for giving such an information. Ma'am, when we say that writing of history, a historical way of writing, and the from above, when we, ma'am already said that there is a Eurocentric idea, the constructive way of Eurocentrism. Ma'am, when it comes to Indian phases, so the history may be so much about mainland history. Which is exclusively for the mainland history and avoiding all those northeastern history, especially from northeastern states and southern history. Already historians noted that how the matrilineal system has been excluded from the way of writing. Ma'am, in this time, so it's already talking about intersectional, in intersectional feminism, then the intersectional. Ma'am, my question is, even if we say about the intersections, the finding the space within intersections, so is it like somehow it's also considered as a homogeneous and uniform? Because even in intersection that it's already argued that how this Savarna feminism has been hijacking with this intersection feminism, and it's already talking about how this class elitism has been hijacking this intersection. So when we talk about intersection also, is it like always comes out that from above, because it's like validations, right? Like certain need of validation they are asking for, and these validations are coming out from all these constructive ideas. So how to find a actual space in intersection when it comes to historical thoughts? Thank you, Parvati, for that very interesting question. Basically, there is no actual, the final, the truth in history. There are only partial truths in history making. It depends on who is making it. It's actually the process, what you call a subject. I'm sorry. What you call as situated knowledges. That's what is there. The knowledge that you produce is actually, dependent on who is making it and when are you making it. What is the process of making? Have you collected your qualitative data, or what is the perspective with which you have addressed this problem? So it is a situated knowledge. There are no actual truths that we can produce in that sense. I mean, that has been there, but only thing is we have failed to acknowledge the fact that it was a situated knowledge after all. We kept on saying that this is impartial, this is objective, this is value free, this is scientific, but all the while what we were creating were situated knowledges. Depending upon our choice of data, our selection of data, our selection of interpretation, methods of interpretation, and so on and so forth. Now, your question about intersectional, in fact, the idea of intersectionality is itself aimed at avoiding this hijacking. I'm talking about women, but all I'm talking about is Savarna women. My interest is, to look at it only from the perspective of Savarna women. So I will say, why can't a Dalit woman, mend her ways? Nannai kude. And I mean, that is my perspective as a Savarna woman. Or I will say, oh, these lesbian women, oh, because I am a heterosexual, I will say, my perspective is that. And I always feel, the classic example is how we study Adivasis.
I want to study about Adivasis, this glorious pursuit and fashionable thing about studying Adivasis. But my whole notion is that the Adivasi is not civilized. That is there in my head. But I go to study the Adivasi and then I pick up things like, I'll give you a typical example which I talk about in every class of mine. I have a friend of mine from Tata Institute. She was studying the Adivasis in Wayanad. So she went there to study about experiences of development. What is this whole question of development? The government is, showering millions and millions of rupees on Adivasi development and nothing is happening. Oh, these Adivasis are good for nothing. Whatever the state does, the Adivasi doesn't benefit from it at all. ഒരു ഗുണമില്ല ആദിവാസിക്ക് വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട്. This notion is there, it's very prevalent in our understanding, because we think of the Adivasi as the inferior. Just like the Europeans looked at us, we look at the Adivasis as an inferior. So she went there for research and she was living with them. She tried to look at those issues, and what she realized was that, she tried to look at it from their point of view, as we call as a standpoint. We call that a standpoint. അവരുടെ നിൽപ്പ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണുക. History from below അല്ല കേട്ടോ, standpoint ആണ്. അപ്പം so she realized that there was so much that was happening that we were not aware of. For example, your whole statistics was giving that ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ, the first standard, there were 10 Adivasi students who were admitted. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും all of them dropped out. 10 of them dropped out when they reached the 5th standard. So what is our conclusion when we write our conclusion? No good. Adivasi, so much money is given, no good. 10 of the Adivasis dropped out. Nannavula. So that is her conclusion. So she went there and she looked at why was this dropout happening? Qualitative data. Why was this dropout happening? So she asked the students and they said, we go to school and they ask us what is our mother tongue. Before we answer, they write Malayalam. Malayalam is not our mother tongue. We have our Adivasi language. And we can't understand Malayalam. Have we ever, taken note of the fact that there may be Adivasis who don't understand? What will they understand when they sit in class? They drop out. Second, another example that she brought up was that there's food that is given at the school in the morning and in the afternoon. The Adivasi child comes to school very late because collecting firewood, looking after the little child, so many things that have to be done. And as it is, if you come to school, I don't understand this Malayalam, so I don't go to school. So the Adivasi child didn't go to school. So what the teachers did was that they would be given meals in the morning. They stopped giving the meals, saying that you come to school on time and then I will give you your meal. Can you imagine something as violent as that? Actually did that. ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു, സമയത്തിന് വരാൻ പഠിക്കട്ടെ, അവരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊടുക്കണില്ല. When the meal was stopped, that's it. No more reason to go to school. So are we ever? No, we are studying about the past. We are studying about lived lives. Do we ever see this? So have we looked at it from their point of view? So intersectionality is also about looking at it from the standpoint of those. That is what intersectionality is about. Intersectionality is actually an important tool or important perspective that we have to avoid this hijacking. When you hijack, when it is the civilized me that is going to study the Adivasi, all I will write about is the Adivasis are no good. But once I have this intersectional perspective, I start from the standpoint of the Adivasi and look at what issues are there, what are the qualitative issues of those everyday lives, which is actually causing those dropouts. How do they look at the question of medicine? That is an excellent thesis that I found. She's looking at medicine, she's looking at education, she's looking at the land question, everything from the standpoint of the Adivasi. And coming at entirely. So I've seen a lot of synopsis coming in when I've sat for interviews for PhD admission in Mahatma Gandhi University and all that. Everybody wants to study the Adivasi. But what is your perspective? Do you understand Adivasi life world? So you will end up hijacking because you don't see their reality at all. And you don't have any methods in your possession to look at those lives. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ end up ഈ hijacking തന്നെയായിരിക്കും. So you have to come down from that. You have to come down from your perspectives. This whole superior, inferior, binary perspectives. The researcher on this side and the researcher on that side. Break those binaries. Be with them. It's a horizontal relationship where you develop knowledge together, not someone sitting on the head of the other person and developing knowledge like that.
So that is a very interesting question, Parvati. Thank you very much for that. Thank you so much. Good morning, ma'am. Who is Ma'am, this? Nandana Krishnan. Nandana Krishnan. I'm a research scholar at Department of History, ma'am. Ma'am, I would like to ask the question: can we relate the ideas you conveyed here with the idea of epistemic violence? If you think yes, can you explain it? Epistemic violence. Yes, indeed. Indeed. I mean, this is epistemic violence. I mean, how will you create epistemology? If epistemology is about, how knowledge is created, certainly this is epistemic violence. So that's where you make your amends by saying that, you have feminist research methodology now, which is an excellent methodology where feminist standpoint epistemology, where you can actually, what I was talking about was feminist standpoint epistemology when I talked about Adivasis. So that is the only way. Otherwise you continue to do that and you don't even realize I'm saying this especially because I've seen synopsis coming. There was one synopsis on Adivasi medicine. Somebody wanted to grandly study about Adivasi medicine, and the synopsis continuously said the superstitious beliefs of the Adivasis. Who are you to say that it is superstition? That is a lived reality and belief. In fact, the thesis that I was talking about, a woman, Adivasi woman, is quoted as saying she went to the doctor. Her son had an eye ailment. So she went to the doctor. Appa doctor just scribbled this prescription and gave it to her. In 2 minutes, 3 minutes, it was done. So she said, I won't buy this medicine and I'm not going to give this medicine to my son. She said, Yendano, Edano, there is no sharing of life. The Adivasi healer in my hamlet, he will sit with you, talk to you, share your life, qualitative exchanges. And then he will say, this is it. I don't want to, this is, I don't, I don't like this way of healing at all. So, it's a binary, doctor this side, patient that side. No, these binaries are extremely problematic. No, unless you break these binaries, teacher, student on the other side, research supervisor on this side and researcher on the other side. You have n number of, they're all power relations. Can't we see that? These are all power relations. And there is, that inherent question of power, the thread of power running through knowledge. That's why I'm saying knowledge for power. Knowledge is being used for power in various ways. Be it in our relationships, be it in the way we produce knowledge. So that is certainly, yes, Nandana Krishna, you're very right. Thank you, ma'am. Any other questions? I guess there are no more questions. Thank you so much for your patient listening and all those very important questions. Oh, I will look forward to hearing Dr. Ashok. Thank you so much. Once again, thank you so much, ma'am, for accepting our invitation without any reluctance. Moving on to the next session to deliver a talk on the topic Dimensions in Research Methodology, Exploring Research Prospects in HISTEM.